Don't forget to subscribe. One by one, they go away. This is different, as we shall explain. However, we anticipate by 4 p.m. this should have been concluded. Again, election of the village chairperson shall be by the voters lining behind the nominated candidates or their representatives or their portraits or symbols in accordance with section 123 subsection 2 of the Local Governments Act. Okulonda kuno kugenda kubeera mu byalo kutandike wakati w'essaawa emu ne 10 kulonda kuwedde mu kyalo. Ate kulonda kuno kwaba person b'ebyalo kugenda kw'okusimba ennyiriri emabega wakati w'ekifaananyi kye akabonero k'ekibiina bw'abanga akutte ebendera y'ekibiina ky'obufuzi Amnigina over independent, even if around these elections, over independent candidate, our supporters, our voters, basimba emabega ikifana nyichi. Now, this is the program concerning the activities on polling day for both women elections and village elections. Between 7 and 10 a.m., we expect all the willing members who registered as residents of village, they will be verified. This is very important. They will verify whether the Awakama is eligible to vote in these elections on the village register. Yabakama mu register y'ekyalo waali naye ajja kusimba layini oba agenda kubeera mu layini ng'omulonzi oba nedda. The register is the one to confirm that you will be in the line as a voter. Any register, the other register, the village register. So the verification process, we expect once all the voters have assembled, the residents have assembled, that process should be between 7 and 10. The process of assembling and verification should be done with. After verification of voters, gabamaze kukakasa nti gundi mulonzi wa mu register. Wewe vakakasa kati beera wali lindirira nno ekinaddako kugamba nti kati genda mu layini kulonda kutuusa. Wanga teri kutusuula mu kabokisi ebyakabokisi tebiriiwo layini kakalo bonajja ne bakukakasa nti oli mulonzi ate n'otambula n'oddayo waka akakalulu kafudde akalulu kafu tekaliiwo wanga tojja kulonda bewama kukaka mulonzi oli mu register yabatuuze beera waawo beera mugumiikiriza. Now after verification, the next activity will be vote education and briefing of voters on the procedures to be followed by the presiding officer. Baba bamaze obakakasa nti kati muli abalonzi b'ekiro kino kati agenda kulondesa ajja abayitiramu biki ebigenda okugobererwa mu kulonda kuno ku ssaawa eyo yennyini mu bimpi. Tusuubira nti bino byonna baba bitambudde bulungi, abantu bwe baze mu budde bamaze obasunsulamu oba bakakasa nti balonzi. Tusuubira nti essaawa 5 ku makya awo layini kamandi ya layini bujja wakati musimbe abakandisi muliwa nti tuli wano ba yimirira awo oyimirira wali oyimirira tunula eri totunula emabega oyinza okugwa ekigwo nga shooka ekuliseemu. Kati mu abalonzi muliwa aha mutandike genda bagundi sawa 5 bwe mumala kuba layini oba kusimba oba kugenda mu nnyiriri kati awo kubala ne tulyoka ne kutandika. Presiding officer nga yambibwako nga n'atandika okubala omu gabo bameka abalonzi ba candidate gundi bali bameka
nga bwe babawandiika. Buli candidate akkirizibwa kubeera n'aba agents, na wano ba agents bwe balisse bunyawo, okkirizibwa kubeera n'aba agents bo babiri polling station eno, balabe nti bintu bitambula bulungi kweri nga bwe birina okubeera. Okkirizibwa kubeera n'aba agents bo. Waawo wayinza okuba presiding officer n'abala omu babiri basatu 10-15 agent alina okubewa obalabiko bino. So ba agents balina okubeerawo. Kati okubala bwe kuggwa kujuzaamu foomu biki ebivudde mu kulonda, ngeri DR foomu emumanyi eri zibasiiga abantu basiiba baziyimba kati byabakama DR foomu and EC10 the DR foomu eyo eraga biki ebivudde mu kulonda. Ate wasinziira okulangirira nti awangudde ekifo kibwa chairperson mu kyalo kino yegundi kitegedde. Then okwo kulonda kwa chairperson nga kuwedde, mujjukire nti akakiiko kaliwo bantu 11 naye olufo nga 5 chairperson alina kulonda ani wagenda kukola nabo, ani agenda kubeera vice chairperson. Kati okulonda kwa kaggwa ekirina okuddako ng'abantu banavaawo, aba kanso ab'ekyalo, akakomiti b'ekyalo, kanso y'ekyalo balina okutuula awo. Chairperson alina okukola okutuula awo, alina okukola okuteekawo amangu awo oba presiding officer kakati chairperson londa ani agenda kuddirira, who's your vice chairperson. Nga balonzi bakyaliwo, abatuuze nga bakyaliwo, kati chairperson agamba nti gundi, kati abantu bagamba nti tukkiriza nti yuye, then secretary for information, then secretary for what, nga bwe twanyonyodde byonna bigwera awo lunaku luli. Okay? The following LC1 committee members shall be nominated by the elected village chairperson from among the members of the council present and approved by the council one by one by show of hands. 1 vice chairperson is what I've been talking about. 2 general secretary. 3 secretary for information, education and mobilization. 4 secretary for security. 5 secretary for finance. 6 secretary for production and environmental protection. Chairperson yalonda bantu bano naye nga kakiiko kali ak'ekyalo tekaba kakasa. Akakiiko kalina obuyinza ogamba tetumukkiriza oyo, nedda oyo abeera mutamiivu saawa 4 kuva ku makya ku saawa 12 kati oyo n'abeera atamukulembeze, nedda tetukkiriza. Akakiiko mulina obuyinza ogamba nti chairperson muntu w'olonze tumukkiriza oba tetumukkiriza. The committee, these nominated committee members, not confirmed committee members, shall join the village executive committee by virtue, no, the following committee members shall be part of the village executive committee by virtue of having been elected chairpersons of the respective village committees of special interest groups. 1 chairperson of the village youth council, who shall be the secretary for youth. 2 chairperson of the village women council, who shall be the secretary for women and also public health coordinator. 3 chairperson of the organization for persons with disabilities, who shall be secretary for persons with disabilities affairs. 4 chairperson of the village council of older persons, the secretary for older persons. Bwe tugambe nga twenyonyodde nti bano chairperson alondeddwa ne bali abantu 5 balonze ne bakakasibwa akakiiko k'ekyalo. Kati bajja bano abalondebwa nga ba chairpersons ba special interest groups committees mu byalo, kati bajja kubeera beegatana bana balonako kulonda bakole komiti y'ekyalo y'abantu 11 nga bwe nnyonyodde. Right, LC2 chairperson.
and executive committee members. The members, parish or ward, will comprise the parish council, purposes of election of the parish or ward chair. Nti abo aba member ba executive committee ko chairperson n'abantu 11 buli kyalo be babeera ba member council y'omuluka atakukulonda nga bagenda kulonda ani anaabeera chairperson w'omuluka oba ward obeera mu kibuga, and approval of the parish executive committee members will be conducted during program. First of all, the compilation of the parish or ward or LC2 voters register will take place on 29th of July 2026. The display of the parish or ward voters register will take place on the 30th to the 31st of July 2026. The nomination of candidates for parish or ward or LC2 chairperson shall take place on the 3rd of August 2026. Campaigns for parish or ward chairperson shall take place on 4th to the 9th of August 2026. When I talk of parish, I mean LC2. Polling day for election of parish or ward LC2 chairperson, 10th August 2026. Nti okutuuka ku LC3 ayagala yingirire awo kubanga standard ye ya LC3 si LC1. Nyabo bwanga tuwayitira mu kulonda kw'ekyalo tutawanyaba. Ate bwanga wakwata ebendera mu kyalo wajanga na munigina oba independent candidate tokyusa erangi ate bw'otuuka eri ku LC nga buno bukiiko bw'abatyalo okutuuka LC3 awo erinnya li independent era kati njagala kubeera ekibiina gundi nga kulonda kwa LC3 nedda oba olina munigina ojja kusigala olina munigina oba independent you must remain independent. If you are a party flag bearer you must remain holding that party flag. You cannot change in between those elections. Campaigns za abagenda kwesimba kwa chairpersons bwemiruka kujja kubeera ennaku 4 mpaka 9 mwezi gw'omunaana. Okulonda kwa chairperson w'omuluka kugenda kubeera ennaku 10 mwezi gw'omunaana. Polling day for election of parish or LC2 chairperson shall take place on the 10th of August 2026. The issuance of nomination forms to aspiring candidates for LC2 chairperson will take place alongside the display exercise. Nti okugaba fula tukira ddala mpaka ku ggwanga ku national level era obukiiko okulonda bwe kuggwa kw'abakyala nakugenda kubeera ku muluka okwo kw'abakyala ku muluka kugenda kubeera yudde kugenda kubeerawo efoomu abo bonna bugenda kwesimbawo ku okulonda kwa chairperson kakiiko k'abakyala ku muluka. Forms, nomination forms zigenda zibawo nga kutandika ennaku 9 mpaka ennaku 14. 7th of August 2026. Polling day for election of district or city women committee elections will take place on 28th of August 2026. Okulonda kw'abakyala nga bwe ngambye kwe kukyatambula kyalo muluka gombolola wa town council municipal division district nga bwe nnyonnyodde. Naye amateeka gagamba nti kuno kulonda ku bukiiko bw'abakyala ku LC mu kyalo simba nyiriri ku muluka
kusimba nyiriri, kugombolola, kusimba nyiriri. Naye okutuuka ku district ako kakyama, akalulu k'abakyala ku district ako ka box. Now after the district elections for women, now they go to the final one, the national election for the National Women's Council. This one will take place, the compilation of the National Women Council Register will take place on the 30th to the 31st of August 2026. The display of the National Women's Council Register will take place on the 1st to the 2nd of September 2026. Finally, the National Conference for the National Women Council elections will take place on the 3rd to the 4th of September 2026. Now, the women elections, which will have started at the village level in July, on July 23rd, will be concluded at the national level on the 3rd to the 4th of September 2026. That will mark the conclusion, the end of all these elections. That is, from the village to the parish in the case of administrative units elections, and from village to national level in the case of women councils and committees elections. The Commission therefore urges all aspiring candidates and stakeholders to acquaint themselves with the relevant laws and the guidelines that will be issued by the Commission in order to appreciate their respective roles and responsibilities before, during, and after these elections. The Commission appeals to all political parties and organizations to study this electoral program and undertake the necessary preparatory activities, for example, election of the flag bearers for political parties, in time so as to comply with the guidelines and requirements for each level for this electoral process. Basebo ne banyabo neteeka ligamba nti obukiiko bw'ebyalo bulina okuyinza okumontalinga okulaba ebintu bino service delivery etambula etya. Ate neteeka ne bagamba nti waba ensonga yonna mu kyalo kyewamwe tegeeza, the law says draw attention of the cow or the district chairperson or assistant cow, waliwo ensonga wano ewafuwa mukola ki eyo, mutuddeeyo muwambadde masuutu wantu tulina ensonga wano. Obuyinza obulina obukiiko bw'ebyalo. Nolwekyo mulonde abakulembeze be mumanyi ti bankizo. Abakulembeze abanaasobola okubeera ddoboozi lyammwe. People who should be able, the LC1 committees have the power, councils have the power to monitor government programs in their respective areas. They have that power. The law says they have the power to draw the attention of the cow or the district chairperson or the assistant cow on any matter concerning their area. Don't forget to subscribe.